Quand la vie semble lourde, si verset, parle de la vie il est des jours où elle emploie sous le poids du fardeau, des jours où si lever devient une guerre, où respirer devient une épreuve, où chaque pensée est un combat contre le découragement. Tu regardes auto, de toi et tout semble flou, brise, silencia, tu t'y interroges, où est la vie, où est la promesse, où est la joie que Dieu avait annoncée, et dans si tumulte invisible, la voix du ciel n'y t'en passe. El chuchote, el murmure dans un verset ancien sacre vivant, un verset qui n'y parle pas de mort, mais de vie, car dans le royaume de Dieu, la réponse à la lourdeur n'est pas toujours le soulagement immédiat. La réponse est souvent une parole, une semence, une vérité, et cette vérité est déposée dans l'écriture pour les jours où tout semble trop lourd. C'est dans ces jours-là, précisément, que Dieu t'appelle à entendre non pas le bruit du monde, mais la respiration de sa parole. Il t'appelle à tirer, à écouter, à ouvrir ton cœur si verset qui parle au-delà de ta douleur. Si verset n'y n'a pas le poids de ta vie, il le rencontre. Il n'y éligue, nor passe, il le porte. Il n'y t'y juge pas dans ta faiblesse, il t'y relève dans sa force. Il dit que tu en es pas seul, il dit que tu es vu, il dit que l'Éternel lui, me marche avec toi dans la vallée. Il dit que ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, quils current et n'y s'y laissent point. Il dit que même quand tu es abattu, tu en es pas écrasé, que même quand tu es brise, tu en es pas abandonné. Il dit que la vie véritable n'y vient pas de ce qui est auto de toi, mais de celui qui habite en toi. Le poids de cette vie n'y putit, rapporte par la chair, mais il y a une vie plus haute, une vie céleste, une vie invisible mais plus réelle que tout, si que tu ressens. Et cette vie est active lorsque tu entres dans la parole. Pas avec tes yeux seulement, mais avec ton esprit. Tu laisses si verset ti parler, tu laisses si verset ti infuser d'une force qui en est pas la tienne, et dans si moment-là, quelque chose change, le poids n'y disparaît pas forcément, mais il devient différent. Parce que tu en es plus seul à le porter, tu découvres que si verset en est pas une posée religieuse, c'est une anchor, c'est une épée, c'est un soufflet. Si verset t'y rappelle que si en est pas la fin, que la lumière brille encore, que ta vie encore un sens, même dans les ténèbres, surtout dans les ténèbres, car c'est là que la lumière de Dieu s'y révèle le plus puissamment. Le monde peut t'y atteindre, les circonstances peuvent t'y écraser, mais si verset parle d'une autre réalité. Il proclame la résurrection dans les cendres, la gloire au milieu des larmes, la vie au cœur même de la mort. Et quand tu crois que tu es au bout, si verset vient t'y annoncer que si en est pas la fin, c'est une transition. C'est une traversée, c'est une saison où de parle non à tes oreilles, mais à ton âme. Et si qu'il dit, il le dit par sa parole, une parole qui ressuscite, qui relève, qui restaure. Si verset est ton rend, is vous avec la vie, au moment même où tu croyais tout perdu. Le verset n'y n'a pas la douleur. Il y insuffle une force, que le monde n'y peut offrir. Il y a des moments dans la vie où la douleur est ici, présente quel semble occuper tout l'espace. Chaque pensée devient lourde, chaque mouvement semble vide de sens. Dans ces heures sombres, en church un échappatoire, un mot, une présence, une lumière qui briserait cette nuit intérieure. Et c'est là que le verset intervient. Non pas comme une formule magique ou une promesse superficielle, mais comme une voix venue d'un autre monde, un soufflet céleste glisse dans notre monde brise. Si verset n'y n'a pas ta douleur, il n'y l'efface pas par des phrases faciles. Il n'y la rejette pas comme si elle était une faiblesse, il la regarde en face, il la reconnaît, il la comprend, et dans cette reconnaissance, il y dépose une force que le monde n'a jamais pu offrir. La parole de Dieu n'est pas déconnectée de la souffrance humaine. Elle n'y flotte pas dans une réalité idéalisée,
El descend dans les larmes, el essin filter dans les fractures, el entred dans les endroits ou person, ni put aller. Quand tu ouvres la Bible dans les jours de douleur, si ni sont pas simplement des mots que tu lis. C'est un cœur qui parle à un autre cœur, un Dieu qui est acide à côte de toi, non pour expliquer, mais pour porter, et si verset devient plus qu'un texte, il devient une présence silent si, us mais real, invisible mais palpable. Si verset ni pretend pas que tout, ira bien selon les normes humaines, il n'y dit pas que tu ni pleuras plus, mais il proclame que dans tes larmes, il y a une force qui put nader, une paix qui dépasse l'entendement. Une espérance qui n'y dépend pas de si que tu vois, c'est une force cachée dans la parole, une vie qui coule en silence à travers les lignes, une puissance qui est active non dans l'émotion, mais dans la foi. Cette force n'y vient pas de toi, elle vient de celui qui a dit que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque tout, semble, trop, lourd, si verset devient une infusion divine, il n'y te soulève pas forcément en un instant, mais il s'enracine en toi. Il travaille doucement, comme une semence qui s'y fraye en chemin à travers la terre desséchée. Il prend place dans ton cœur. Il commence à changer ce qui s'y passe à elle, intérieur, même si à l'extérieur n'y change pas. Et à un moment, sans que tu comprennes comment, tu te rends compte que tu tines bon, que tu avances encore, que tu respires à nouveau, et si en est pas parce que le poids a disparu, c'est parce que tu n'y le portes plus seul. Si verset parle à l'intérieur de toi avec une voix que le monde n'entend pas, il parle à la racine même de ton être, là où tu croyais que tout était mort, il y sème la vie. Pas une vie brillante, spectaculaire, mais une vie solide, profonde, enracinée. Une vie que même les tempêtes n'y pourront déraciner. Une vie que l'ennemi n'y pourra pas étouffer. Une vie qui renaît précisément, là où tu pensais que tout était terminé. Dieu n'enlève pas toujours le fardeau, mais il envoie une parole qui te porte à travers lui. Dieu n'est pas indifférent aux poids que tu ressens. Il n'y ferme pas les yeux sur la lourdeur de tes jours, ni sur les soupirs silents. Si que personne n'entende. Tu aurais voulu qu'il enlève le fardeau d'un seul geste, qu'il efface la douleur comme on efface une trace sur le sable, mais il agit autrement. Il n'y retire pas toujours le poids, il envoie une parole. Une parole qui n'y change pas immédiatement la situation extérieure, mais qui transforme radicalement l'intérieur. Cette parole devient une force qui te soutient, une main invisible qui te soulève, une présence qui te soutient dans les heures où tu n'y vois plus clair. La parole de Dieu n'est pas une distraction face à la souffrance. Elle est une stratégie divine. C'est par elle que l'univers est créé, et c'est encore par elle que ton monde intérieur reputé, restauré. Quand Dieu voit que tu chancelles, il n'y s'y précipite pas nécessairement pour enlever l'obstacle. Il t'y wipe pour le traverser, et l'arme qu'il place entre tes mains, c'est sa parole. Si verset précis, qui semble petit, anodin, cache parmi tant d'autres, devient une colonne de feu dans ta nuit. Si verset t'est envoyé comme un message code du ciel, il contient une réponse à ce que ton âme traverse. Il contient une paix que tu n'y peux pas fabriquer. Il n'y te promet pas un monde sans bataille, mais il t'offre la certitude que tu n'y la mèneras pas seul. Il te parle au cœur, là où personne n'y peut entrer, et il dépose en toi la mémoire de ce que Dieu a déjà accompli. Car si Dieu parle, alors la situation n'y domine pas, si en est pas la douleur qui est le dernier mot, c'est la parole. Il y a des jours où si verset est le seul fil auquel tu peux t'y accrocher. Il devient ton rocher au milieu des vagues. Il est plus stable que tes émotions, plus fort que tes pensées.
il n'y dépend pas de ton ressenti, il est enracine dans la vérité éternelle. Et cette vérité travaille en toi. Elle pénètre jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit. Elle sépare ce qui est charnel de ce qui est divin. Elle produit une endurance que tu ne soupçonnais pas. Tu tens débout, non parce que le fardeau a disparu, mais parce que si Verset a appris à marcher avec lui. Il t'a enseigné à recevoir la grâce pour aujourd'hui, le souffle pour le prochain pas. Il t'a appris que la présence de Dieu n'exprime pas toujours par l'absence de souffrance, mais par une paix surnaturelle au cœur même du feu. Si Verset devient ton compagnon, ton abri, ta force cachée, et chaque fois que tu le proclames, tu invites le ciel dans ta réalité terrestre. Si en est pas une échappatoire, c'est un transfert de puissance. Si en est pas l'abli de la douleur, c'est une communion plus profonde avec celui qui la porte avec toi. Si Verset ne change pas les circonstances, il change ton regard au milieu de la tempête, il y a des moments dans la vie où tout, si que l'on voit semble croire le contraire de ce que Dieu a promis. Le ciel paraît ferme, les prières semblent sans réponse, et les circonstances deviennent une montagne infranchissable. Dans ces instants, la tentation est grande de croire que Dieu est loin, que sa parole a plus de puissance, que l'espérance est une illusion. Mais c'est là que si Verset entre en scène, non pour changer de bord ce qui est auteur, mais pour transformer ce qui est en toi. Si Verset ne promet pas nécessairement un changement immédiat de situation, mais il offre un changement immédiat de perspective. Quand tu lis si Verset, il ne frappe pas toujours fort, il ne fait pas de brute, mais il agite. Il commence à t'élever intérieurement, à t'arracher doucement aux pensées de mort, de désespoir, de paralysie. Il parle à ton esprit si que tu ne pouvant pas encore voir. Il tient, ce n'est que la foi, en est pas une réaction à ce que tu vois, mais une réponse à ce que Dieu dit. Si Verset devient une lampe dans la nuit, un souffle dans la silence, une direction quand tout parut flou. Si Verset te montre que le combat en est pas seulement à l'extérieur, il est dans ton regard. Le véritable terrain de bataille est dans ta manière de percevoir ce que tu traverses. Et lorsque tu choisis de fixer ton cœur sur la vérité que Dieu a proclamée, une révolution s'y produit. L'ennemi voudrait que tu t'écroules sous le poids de ce que tu ressens. Mais Dieu, par sa parole, t'enseigne à voir plus haut, plus loin, au-delà. Si Verset devient un point d'ancrage, un repère qui t'empêche d'être emporté par la tempête. Si Verset agite comme un pont entre le visible et l'invisible, il te rappelle que ce que tu vois est temporaire, mais ce que Dieu a dit est éternel. Il te tire hors de la confusion et te repositionne dans la foi. Si Verset te parle d'une paix qui ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de la présence d'un fondement solide, il te invite à ne pas regarder selon les apparences, mais à avancer selon la parole. Il te rappelle que la vie ne se mesure pas à l'interne, c'est de la douleur, mais à la fidélité de Dieu au milieu d'elle. En méditant si Verset, tu te rends compte que la tempête a pas le pouvoir de t'arracher la promesse. Elle ne fait que révéler la profondeur de tes racines. Si Verset devient ton témoignage, ta proclamation, ton arme spirituelle. Il forme en toi une résistance, une solidité, une vision céleste. Si en est pas que les choses changent en un instant, c'est que toi, tu changes. Et si changement te positionne différemment face à l'adversité. Si Verset te donne la hauteur spirituelle dont tu as besoin pour ne plus voir la montagne, mais pour voir celui qui la déplace. Quand ton souffle faiblit, si Verset devient le souffle de Dieu en toi, il arrive que la vie s'y facette. Roit comme un couloir sans air, que chaque inspiration ressemble à une montée douloureuse,
que l'esprit halit sus lepoids invisible de langues. Le cœur bat, mais l'âme semble suffoquer. C'est dans cette asphyxie de l'intérieur que le verset annonce si livre. Il en est pas seulement une phrase gravée sur la page. Il est soufflé venu du très. Haut la mime halin qui, au commencement, fit si lever la pausière et devint en it, revivant. Si verset traverse les barrières de ta racine, et si loge au plus profond, dans l'endroit où naissent tes soupirs, comme une goutte d'oxygène céleste qui, essuver soudain, dans tes poumons spirituels le crier, pour en jamais cesse de souffler sur son pupille. Il a soufflé sur Adam, il a soufflé sur les prophètes, il a soufflé sur la mer rouge, et il soufflé encore aujourd'hui en dépassant sa respiration dans un mot sacre. Quand ton souffle faiblit, lui n'y accessible passe. Il insuffle, à si verset, une puissance qui n'y dépend pas d'attaquer passit à croire fort ou longtemps. La parole s'y propage comme un courant d'air frais dans une pièce saturée. Tu inspires la pour. Tu respires maintenant un parfum de vie qui n'y vient pas de toi. Le verset devient un échange divin. Ta fatigue contre sa vie, gour, ta lim it contre sa plénitude, ton soupir, contre son, halin il franchit les frontières invisibles qui séparent la chair et l'esprit. Il entre, silencia, et déclenche la mécanique céleste. Les poumons spirituels s'y dilatent, les battements s'y stabilisent, la panique recule. Tu n'y la vois pas, mais tu la sens. Comme un vent léger, qui balaye la pausière, accumule dans les coins de l'âme. Si que la respiration naturelle énervate plus à accomplir, la respiration divine la réalise. Le verset en enlève pas forcément l'obstacle, mais il change la façon dont tu respires au travers. Il t'enseigne à aspirer non pas la décespe, war ambient, mais la promessider, nel qui circule dans l'atmosphère du royaume impregnate, oi de si verset, comme un voyageur, appuie si penche sur une source. Laisse-la intra, circular, irriger chaque recoin de tonnet, re, jusque si que la torpor, cede la place à une vivacité nouvelle. L'ennemi voudrait t'y voir suffoquer sous la pression, mais Dieu t'y donne un souffle qui n'y dépend pas de l'air que le monde distribue. Si souffle vient d'une autre sphère, il en est pas soumis aux altitudes changeantes de tes émotions. Même si auto tout manque d'air, il y a l'intérieur un réservoir inépuisable, une chambre secrète où la vie circule en permanence, et la clé de cette chambre est ici verset, que tu t'en souviens, toi du jour où la vallée d'ossements desséchés intend, et le commandement prophétique, souffle, vins, des quatre vents, et souffle sur cies morts. C'est la dynamique même de si verset. Il n'y s'y content pas d'erreur l'âme, il la ranime, il reconnecte les tendons, il recouvre de chair si qui était expose à la brûlure, il redresse si qui gisait sans mouvement. Et lorsque le souffle est installé, l'armée s'y livre, de la même manière, Dieu veut lever quelque chose en toi, une vigueur, une audace, une persévérance qui portent sa marque. Le verset bat comme un cœur supplémentaire, imprime son rythme dans le temps, rappelant à chaque pulsation que la vie n'y s'y limite pas ici, que tes poumons terrestres peuvent contenir inspire profondément si verset, laisse-la remplir tes cavités intérieures, répandre-la dans tes pensées, mille tes prières jusqu'à si qu'il devienne ton propre souffle, jusqu'à si que le moindre soupir qui sort de ta bouche soit chargé de son ADN divin, jusqu'à si que même ton silence exhale la confiance que si verset a semi en toi, si verset n'y parle pas à ton intellect, il parle directement à ton esprit. Brise pour y faire renaître la vie il, y a des versets quan lit, et daughters qui nous licent, des versets quan comprennent avec la tête, et daughters qui pénétrent directement l'âme sans demander la permission. Si verset, dont il est question n'est pas là pour enrichir ton savoir ou embellir ton carnet de méditation.
Il eat in void dans un moment précis, pour une mission précise. Parler a ton esprit brise. Car ton cœur putit, re fatigue, tes emotions puventit, re agites, mais ton esprit, lui, in ten taugers la voix de celui qui a la forme, et se si nive, au quasi verset agit, il ni church pass ton intelligence. Il vise plus profond, il si glis dans la fisher, la ou la langage humain esserit, la ou la douleur ni sate plus comment es exprimer, la ou les mots des hommes devenant inutiles si verset esti porteur d'un langage céleste, un langage quesul elame affligi put sacier. Il ni vint pas avec éclat ni avec brute, il intra comme une hue, al daus sur une playa invisible, il ni church pas a convaincre, il guérit, il ni don pas d'explication, il redonne du souffle, il ni débat pas, il restaura. Car du ni church pas a ti persuader dans tes heures de briger, il church a ti habiter, et c'est par si verset quil la fate, il le rend vivant, vibrant, charged de sun soufflé. Si en est pas seulement une lecture, c'est une infusion divine, une visitation cachée quand tout en toi semble es affondra, que les fondations sont secaouis, que tu ni sais plus comment continuer, si verset vint es inscrire comme une pierre stable au fond du gouffre. Il devient le premier appui sous tes pieds, il te donne quelque chose de ferme à quoi t'y accrocher, même si c'est la seule chose qui reste. Il ni t'y appelle pas à courir, juste à tenir, à respirer, à rester en vie intérieurement. Et c'est là qu'il agit, il réanime si qui était endormi, il rallume une étincelle là où tout semblait éteint, il fait entendre un battement faible, mais réel au milieu de l'effondrement, si verset ni church passe à l'apparence. Il ni t'y promet pas une sortie spectaculaire, il ni t'y envoie pas dans l'action, il vient de bord t'y parler dans la silence de l'esprit, là où les larmes coulent sans brute, là où les souvenirs blessent, là où les voix du pass continuent de parler, si verset élève une autre voix. Une voix qui ni condamne ni passe, une voix qui ni presse passe, une voix qui reconnaît ta douleur sans la minimiser, et dans cette reconnaissance naît la garrison, car si qui esti vous, par Dieu esti si qui commence et restaura. Tu, en as pas besoin de faire de grands efforts pour recevoir si verset. Il en exige pas de performance spirituelle. Il demande simplement un cœur ouvert, un silence réceptif, une bringer offert. Car Dieu aime parler à ceux qui en plus rien approuver. Et si verset esti sa manière de te dire, quil ni te a jamais quit, quil a vous la nuit, quil a vous la lut, quil assest approche dans l'ombre, et quil te tend cette parole non comme une information, mais comme une main. Une main qui restaure sans brute, une main qui relève sans forcer, une main qui redonne la vie sans expliquer le pourquoi de la mort. Si verset devient l'echo vivant d'un amour qui est infiltré dans la fissure la plus profonde pour y déposer quelque chose d'indestructible.